Hello guys, today we are going to explain the correlation part 2. Part 1 చూడని వాళ్ళు ఉంటే part 1 కూడా చూడండి. Correlation concept is very important for CA, CMA, NET, all the competitive exams. We are going to cover the basic level to advanced level. If y is equal to a plus bx, then what is the coefficient of correlation between x and y? సో ఇక్కడ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది స్లోప్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ 0, యూ విల్ గెట్ ద పర్ఫెక్ట్ పాజిటివ్ కర్లేషన్. స్లోప్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ లెస్ దెన్ 0, యూ విల్ గెట్ -1. సో ఆన్సర్ ఈజ్ సి. Two regression coefficients is given. We need to find out the R value. So regression coefficient formula 0.5 into 0.8, 0.40, then 0.3, 0.46, no, right, 0.632. Answer is B. Answer is B. If regression coefficients are two regression coefficients are given, so x on y is equal to 2, y on x is equal to 8. We need to find out again R value. Then 2 into 8, so 16 means R value is equal to 4. So but R value regression coefficient is must be less than in between -1 to +1, but here R value is greater than 1, so it is impossible, it's not possible. So answer is D. It's a very interesting question. Regression coefficient 1 is given 0.7, then is y on x is equal to okay, whenever symmetric value, okay, x on y and x both are the same, okay, so 0.7 is equal to 0.7, symmetric lo unnappudu both are same, so answer is A. If x and y is equal to 0.8, the coefficient the correlation between it's very important here. Two regression lines ఉన్నాయి, ఓకేనా. regression lines x on y, one is a B, second one C y plus D. ఇట్లా టూ ఈక్వేషన్స్ అనుకుందాం. సో టూ ఈక్వేషన్స్ అనుకున్నప్పుడు ఓకేనా, రైట్, ఫార్ములా AB by A స్లాష్ అండ్ B స్లాష్ ఇంటూ ఎక్స్ అండ్ వై. ఇప్పుడు ఈ ఫార్ములాస్లో ఇంప్లిమెంట్ చేయటం కన్నా I will tell you one shortcut key, because we are solving the MCQs using this formula and solving it will take the time. We have only 30 seconds of the time, so I will tell you shortcut. Only here, okay, only sign. If sign is changing, then answer also it will change the sign. Suppose positive and negative, answer x and y, that answer is here, okay, that value, okay, sign and value, minus positive minus, comma minus, positive comma positive, and this answer 0.8, 0.8. ఈ వాల్యూ ఏం చేంజ్ అవ్వదు, ఓన్లీ సైన్ మాత్రమే చేంజ్ అవుతుంటుంది, ఓకేనా. ఇక్కడ ప్లస్ అండ్ ప్లస్, ఇక్కడ మైనస్ ప్లస్ కదా సార్ అని అనొద్దు, ఓకేనా. మైనస్ ఓన్లీ వీ షుడ్ టేక్, దట్ ఈస్ ద వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ద correlation, regression not correlation, right. So now answer is, so one is a positive here, answer is a sign, one is positive, second one is negative, so negative 0.8 is the answer, so answer is a B. మీకోసం అని చెప్పేసి I given the explanation here. Whenever you have the time, just look at over here. So this point, same sign, so stay with your same sign. With a different sign, change with our sign.
if the observations of the x and are multiple, okay, I will tell you one more thing. Additions, subtractions, multiplications, division. Because of these reasons, correlation coefficient answer does not change. No change. ఓకే, గుర్తుపెట్టుకోండి. మల్టిప్లికేషన్, ఎడిషన్స్, సబ్ట్రాక్షన్స్, మల్టిప్లికేషన్, డివిజన్స్ వల్ల నీకు కొరిలేషన్ ఆన్సర్ అనేది ఏం చేంజ్ అవ్వదు. సో రైట్, మల్టిప్లయింగ్ బై ద 5 ద కొరిలేషన్ కోఎఫిషియంట్ ఈస్ రిమైన్ అన్చేంజ్. ఓకే, మల్టిప్లికేషన్ డివిజన్స్ వల్ల ఏం చేంజ్ ఉండదు. షార్ట్ కట్కి గుర్తుపెట్టుకోండి. If the constant is added, all of the values y, the correlation coefficient is, I already explained you, adding, divisions and all remain not change, same as it is ఉంటుంది answer, no change. If the correlation coefficient x on y, so correlation coefficient x on y is equal to 0.9 and all the values of x are multiplied by x, while all the values of y is divisible by 2, what will be the new correlation coefficient answer? I already explained you. Okay, because of these reasons, divisions, multiplications and additions, there is a no change of these answers. So what is the answer now? Same answer, addition, divisions, multiplications, all ఏం చేంజ్ ఉండదు. ఆన్సర్ is the same, 0.9 only answer. Okay, correlation of independent of scale, right. Sum of the difference is always 0. Sum of the difference is always 0. If r value is equal to 0.8 and correlation coefficient value x on y is equal to 7.6 and variance is given 9 and variance, next standard deviation of y I should find out. Okay, right. What is the formula of r value, coefficient of x on y, correlation formula, standard deviation of x and y, so 0.28 then 7.6. Here standard deviation, no, that's why standard square root of 9 is equal to 3. So then standard deviation of x equal to 3, that's right, 3 standard deviation of y. Then multiply 0.8 into 3, 7.6 and y. Next one, y 7.6, 0.28 into 3. Just simplify, you will get the answer of this one. So answer is C is the answer. So answer is 3. Next one, again variance is given, so variance of which our standard deviation is 4. Again standard deviation of y is equal to 16. Find out the correlation coefficient. So very easy, this one, 40 by 4 into 16. Just simplify this one, we will get the answer of 0.625. If, okay, coefficient, regression, that again here is again they given the variance, we should convert it to the standard deviation of u, 4.7, v is equal to 5.5 square root. Now r is equal to, r uv is equal to 3 by 45 into 5.5. Just simplify this one, then you will get the answer of 0.603. From n value and ranks are given, we need to find the rank
correlation 1 minus 6 summation d square by n cube minus n 1 minus 6 summation d by 8 cube minus 8 1 minus 300 by minus 8, so 1 500 and simplification. Answer is the B. Answer is the D. So regression coefficients are given. R is equal to minus 0.25 into minus 0.16. So answer is minus, I am taking outside, is a sign, minus sign. So 0.25 into 0.16. So 0.25 into 0.16, then 0.5 into 0.4, 0.20 is the minus sign. So answer is 0 minus 0.20. ఇక్కడ ఏంటంటే ఏ సైన్ అయితే ఉంటుందో అదే సైన్ని మనం కొరిలేషన్లో తీసుకోవాలి. ఇది వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సైన్. ఉంటే 2 పాజిటివ్ ఉండాలి, లేదంటే ఉంటే 2 నెగిటివ్ ఉండాలి. ఓకేనా, గుర్తుపెట్టుకోండి. దీస్ ఆర్ ద వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ ప్రాపర్టీ. 1 ప్లస్ 1 మైనస్ ఉంటే correlation coefficient does not exist. Again R value is equal to 0.5. Standard deviation of x is equal to 4. X is equal to 4. Standard deviation of y is equal to 5. Then maximum possible covariance. So covariance we need to find out. Covariance is equal to R, standard deviation of x and standard deviation of y. Then 0.5 we can write 0.2 by 2, 4 into 5. So now 20 and cancel 10. Covariance is 10. So 0.5 ని 1/2 గా కన్వర్ట్ చేశాను. Which of the following value of R shows the weakest relationship? Weakest relationship అంటే మైనస్ ఉన్నంత మాత్రాన వీకెస్ట్ కాదు. సో డైరెక్షన్స్ ఓన్లీ. సో డైరెక్షన్. Next one, weakest means is 85% and 60. These both are cancelled. Next one, weakest is a 50. No. What is the 0.05 meant? 5%. So in among this one, this is the correct answer. C. Which of the correlation coefficient is most suitable for the nominal data? Nominal data. First గుర్తుపెట్టుకోండి. Karl Pearson correlation అంటేనేమో numerical values ఉండాలి, అంటే quantitative data. Spearman rank correlationకి ర్యాంక్స్ ఉండాలి ఆర్ ఆర్డినరీ డేటా ఉండాలి. నెక్స్ట్ వన్ రిగ్రెషన్కి అయితేనేమో సో యావరేజ్ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ద వేరియబుల్స్. ఓకే, యావరేజ్ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ద వేరియబుల్స్ బోత్ మస్ట్ బి numerical values. ఓన్లీ పై కోఎఫిషియంట్ ఈజ్ ఫర్ ద నామినల్ డేటా. నామినల్ డేటాకి పై కోఎఫిషియంట్ని యూజ్ చేయాలి. What type of the correlation is used when one variable is binary and other is a continuous? గుర్తుపెట్టుకోండి, బైనరీ. ఫస్ట్ one is the binary, ఓకేనా. సెకండ్ వన్ ఈజ్ కంటిన్యూస్ ఉన్నప్పుడు, ఓకేనా. మనం బై సిరీస్ కొరిలేషన్ వాడాలి. ఏం వాడాలి? ఇది కొంచెం అడ్వాన్స్ లెవెలే బై సిరీసల్ కొరిలేషన్, కానీ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఒక బైనరీ ఒక కంటిన్యూస్ ఉన్నప్పుడు వీ షుడ్ యూజ్ ద బై సిరీసల్ కొరిలేషన్ కోఎఫిషియంట్ యూజ్ చేయాలి. ఓకేనా. ఇది ఒకవేళ మీకు ఇది తెలియకపోతే యూ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ హియర్. స్పియర్మ్యాన్ ర్యాంక్ కొరిలేషన్ ఎక్కడ ఉంటుంది? స్పియర్మ్యాన్ కొరిలేషన్ ఎక్కడ ఉంటుంది? కార్ల్ పియర్సన్ కొరిలేషన్
numerical data, so it's not correct. Next one, pi ante nominal data, this is also discard. This is the both are numerical continuous data. ఇక్కడ both continuous data ఏం కాదు, ఓకేనా. one is a binary, second one is continuous series data. That's why. So what is the limitation of the correlation analysis? Correlation, one of the correlation is it does not imply the causality. It does not imply, C is the correct answer. Okay, first point it does not show the cause and effect, that's why C is the answer. Which of the following is not a assumption of the Spearman rank correlation? Spearman rank correlation ki assumption kaanidi. Linearity, ikkada assumption కాంది ఏదని అడుగుతున్నారు, ఓకేనా. లీనియారిటీ ఉండాలి, నార్మాలిటీ ఆఫ్ ద వేరియబుల్స్, హోమోస్కాండిటీ, నార్మాలిటీ ఉండాలి, హోమోస్కాసిటీ ఉండాలి, డేటా మెజర్డ్ ఆన్ ద నామినల్ స్కేల్. ఇట్స్ రాంగ్. డేటా మెజర్డ్ ఎలాంటి స్కేల్తో డిఫైన్ చేసుకోకుండానే డేటా కలెక్షన్ చేస్తాం మనం. స్కేల్ మీద డిఫైన్ కాకుండా, అంటే ఎస్ఆర్ నో టైప్ కాకుండా మనం జనరల్ వాల్యూస్ తీసుకుంటాం, కంటిన్యూస్ వాల్యూస్, ఓకేనా. స్పియర్మ్యాన్ రిక్వైర్ ద కంటిన్యూస్ వాల్యూస్ ఆర్ ద రేషియో స్కేల్ వాల్యూస్, నాట్ దిస్ నామినల్ డేటా. ఇక్కడ ఎగ్జామ్షన్స్ అన్నీ ఇచ్చా, చెక్ చేసుకోండి. మీకు ఇవన్నీ నేర్చుకోవాలి, డైరెక్ట్గా వచ్చేసి ఉండాలి. లీనియర్, క్వాంటిటేటివ్ డేటా ఉండాలి. ఓన్లీ స్పియర్మ్యాన్ ర్యాంక్ కొరిలేషన్ వాడాలంటే దీస్ ఆర్ ద ఎగ్జామ్షన్ మస్ట్ బి సాటిస్ఫైడ్. Data must be interval or the ratio, observations are independent, data must be normal distribution, homoscedity, equal spread of the values, no extreme outliers. These are the assumptions of the Karl Pearson correlation. A non-significant correlation suggests that significant కాదు, non-significant. There is no trend at all. Trend గురించి అసలు డిస్కస్ చేయము దీంట్లో. యాక్చువల్లీ there is a relationship is not strong enough to be statistically valid. This is the correct one, okay. Non-significant and అదే కదా, there is a not strong to be statistically valid గా చేయడానికి strong evidence ఏం లేదు, enough that data, okay. That is the meaning. Data is incorrect, sample size is too small to conduct the test. ఇవన్నీ wrong answers. So answer is B. Which of the following correlation test is least sensitive to the outlier? Outlier కి చాలా తక్కువ ఎఫెక్ట్ అయ్యేది ఏంటిది అవుట్లయర్స్కి అని అంటే, ఇక్కడ స్పియర్మ్యాన్ ర్యాంక్ కోరిలేషన్ తక్కువ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. ఎందుకు అనేది చూద్దాం. ఇక్కడ కంటిన్యూస్ డేటాతో ఫాలో అవుతాం కాబట్టి ఖచ్చితంగా మోర్ ఎఫెక్టివ్ అయ్యేది ఏదని అంటే మరి స్పియర్మ్యాన్ ర్యాంక్ కోరిలేషన్. స్పియర్మ్యాన్ మోస్ట్ ఎఫెక్ట్ అయ్యేది ఏంటని అంటే కార్ల్ పియర్సన్ కోరిలేషన్. లెస్ ఎఫెక్ట్ అయ్యేది ఏంటంటే స్పియర్మ్యాన్ ర్యాంక్ కోరిలేషన్. గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ రెండు కూడా. ఎందుకు సార్ అని అంటే హియర్ యు ఆర్ టేకింగ్ ద మీన్ తీసుకుంటాం, హియర్ యూ విల్ టేక్ ద మీడియన్ తీసుకుంటాం. మనం మీడియన్లో పొజిషనల్ యావరేజ్ని కన్సిడరేషన్ చేస్తాం, మీన్లో అగ్రిగేటివ్ టోటల్ తీసుకుంటాం. సో ఎప్పుడైతే అగ్రిగేటివ్ టోటల్ తీసుకుంటావో అక్కడ మోస్ట్ ఎఫెక్టివ్ ఉంటుంది. ఈవెన్ మీన్ ఆల్సో ఈజ్ మోస్ట్ ఎఫెక్టివ్ ఫర్ ద అవుట్లయర్స్. వాట్ ఈస్ ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ద లార్జ్ శాంపుల్ సైజ్ ఆన్ కొరిలేషన్ అనాలిసిస్? లార్జ్ శాంపుల్ సైజ్ వల్ల కొరిలేషన్కి ఏమవుతుంది? రెడ్యూస్ ద కొరిలేషన్, reduce the variability, increase the statistical power. నీకు వాట్ ఈస్ ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ద శాంపుల్ సైజ్ లార్జ్ అవటం వల్ల ఏమవుతుంది అని అంటే నీకు ఇంక్రీజ్ ద స్టాటిస్టికల్ పవర్ అవుతుంది, ఓకేనా. స్టాటిస్టిక్స్ అనేది అంత అవుట్కమ్ అనేది అంత బాగా వస్తుంది. ఎంత ఎప్పుడైనా సరే డేటా ఇంక్రీజ్ అయ్యే కొద్దీ, ఓకే, యూ విల్ గెట్ ద బెస్ట్ రిజల్ట్. గుర్తుపెట్టుకోండి. నీకు శాంపుల్లో ఎర్రర్స్ తగ్గాలి అని అంటే యూ మస్ట్ బి ఇంక్రీజ్ ద శాంపుల్ size, then automatically it will decrease your sample size error. A correlation coefficient of -0.01, ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇక్కడ ఫస్ట్ డిస్కస్ చేస్తున్నా మైనస్ నెగిటివ్ డైరెక్షన్. నెగిటివ్ డైరెక్షన్ ఎక్కడ ఉంది? బోత్ ఆర్ దే నెగిటివ్ డైరెక్షన్స్. సో బోత్ ఆర్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ ద డైరెక్షన్, క్యాన్సిల్ అవుట్ ఇట్. నెక్స్ట్ వన్ 0.01 వీక్.
weak indication. So here is a weak, here is a strong. That's like this you have to learn it. Just discuss it within a fraction of the moments. Okay, minus 0.0, weak negative correlation. Okay, there is a no correlation. 0 minus 0.01 is also no correlation. The రెండింటి మధ్య అసలు correlation అనేది లేదు. That is a C is the correct answer. If points lies exactly on the straight down slope, the scatter diagram. So down slope కి ఫాలో అవుతూ ఉన్న పాయింట్స్ అన్నిటికి కూడా సో నెగిటివ్ correlation. So exactly they telling. So that's why perfect negative correlation. Which of these is the most sensitive to extreme values? ఆల్రెడీ చెప్పాను మోస్ట్ ఓకే సెన్సిటివ్ ఏదనంటే కార్ల్ పియర్సన్ correlation. What does the high correlation implies about the prediction accuracy? So ఏమవుతుంది high, what does the high correlation implies about the prediction? ఏమవుతుంది low prediction? No. High predictive accuracy? No. High predictive accuracy you will get the whenever data a strong correlation indicate that one variable can predict the other with reasonable accuracy తో వస్తుంది. If summation d square is equal to 0 and n is equal to 10, then Spearman rank correlation is 1 minus 6 summation d square by n cube and n. 1 minus 6 and 0 by 10 and 10. So 1 minus 0. So answer is the 1. Without giving the option only we can tell directly answer positive 1. C is the answer. What does it mean? ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి డిటర్మినెంట్. ఓకే, డిటర్మినెంట్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి. ఆర్ స్క్వయర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ స్క్వయర్, ఆర్ స్క్వయర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.81 అని అంటే the variability is explaining. Okay, variability how much percentage? 81% of the variability. So 81% of in the one variable is explained by other variable. Okay, ఎంత పర్సంటేజ్ అని అంటే ఇక్కడ ఉన్న 81% వేరియబిలిటీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది ఇక్కడ. Okay, variability 81% of the variability in one variable is explained by other variable. 81%. The first one is a what is the primary difference between correlation and regression? Correlation ఏమో రిలేషన్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ రిగ్రెషన్ ఈజ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ అబౌట్ ద కాజ్ అండ్ ఎఫెక్ట్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్. సో ఆన్సర్ ఈజ్ ద B. Answer is the B. Correlation use non-linear models is not correct. Regression does not assume the direction. That is also wrong. So answer is B. Correlation. Thanks for watching. Please like, share and subscribe.